Good morning. During last live session, we have seen angle bisector, perpendicular bisector, and one property about angle bisector of a triangle. मागच्या लाईव्ह सेशन मध्ये म्हणजे कालच्याच लाईव्ह सेशन मध्ये आपण अँगल बायसेक्टर कसा ड्रॉ करतात, त्यानंतर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कसा ड्रॉ करतात हे पाहिलं. आणि अँगल बायसेक्टर ट्रायंगलचे तिन्ही बायसेक्टर्स काढल्यानंतर नेमकी काय पोझिशन होते किंवा कसे काढतात आणि त्यांचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स काय आहे दॅट वी हॅव सीन किंवा याचा आपण अभ्यास केला. नाउ वी सी अनदर प्रॉपर्टी, दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. म्हणजे एका ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्सचे आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स काढायचे आहेत आणि त्याच्या प्रॉपर्टीचा अभ्यास करायचा आहे. Now there are three types of triangle that you know, that is acute angle triangle according to sides. By considering sides there are three types, that is by considering angles there are three types, that is acute angle triangle, second one is obtuse angle triangle, and third one is right angle triangle. Now see this property, or we'll learn this property about perpendicular bisector of sides of a triangle by using acute angle triangle and obtuse angle triangle. या प्रॉपर्टीचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. एका ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्सच्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्सची प्रॉपर्टी. ही प्रॉपर्टी आपण acute angle triangle काढून अभ्यासणार आहोत आणि obtuse angle triangle काढून अभ्यासणार आहोत. आणि याच प्रॉपर्टीचा अभ्यास तुम्ही घरी राईट अँगल ट्रायंगल काढून त्याचा अभ्यास करायचा आहे. Construction will be same for these. It will be like these two. Now we'll start with acute angle triangle. That is, we'll draw any acute angle triangle. कोणताही एक acute angle triangle draw करूया. Acute angle triangle means असा ट्रायंगल ज्याचे तिन्ही angles acute असतील किंवा acute angles असतील. We suppose this triangle ABC is an acute angle triangle. असा त्रिकोण ज्याचे तिन्ही कोन्स, कोन A, कोन B, कोन C हे acute angle असतील. Acute angle means the measure of that angle should be less than 90 degree. त्या अँगलचं मेजर किंवा माप हे 90 अंशापेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. चेक, angle A is acute angle, it is of measure less than 90 degree. This is also of measure less than 90, and C is also of measure less than 90 degree. Hence triangle ABC is an acute angle triangle. Now we draw perpendicular bisectors of all the three sides of this triangle. या ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्स से आपल्याला काय काढायचे? परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. दॅट इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ साइड AB, perpendicular bisector of side BC, and perpendicular bisector of side AC. The perpendicular bisector कसा काढतात that we have seen during last live session. कालच्या लाईव्ह सेशन मध्ये परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कसा काढतात फक्त आपण तो एका सेगमेंटच्या बाबतीत पाहिलेला. आता हे सेगमेंट एकत्र आहे, तीन वेळा आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे, and these three segments are together. Now we'll start with BC first. BC चा आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे. टेक कंपास. Before that, draw any acute angle triangle ABC fast. टायटल्स वगैरे नंतर या टायटल्स साठी जागा सोडा. स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर तुम्हाला टायटल्स वगैरे काय आहे ते मिळतील, त्यानंतर लिहा. फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल ABC. कोणताही एक acute angle triangle ड्रॉ करा, त्याला नाव A B C असं द्या. You must be ready with your notebook, textbook, and compass box, scale, pencil, pen, etc. Draw triangle ABC. Now we draw perpendicular bisector of side BC. BC चा आपल्याला perpendicular bisector काढायचा आहे by using compass. compass असा एक टोक B वर एक more than half distance BC च्या साधारण हा निम्मा असं गृहीत धरलं तर त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त अंतर घ्या कंपास मध्ये, आणि इकडे A ला डिस्टर्ब करणार नाही एवढं अंतर घ्या. and draw two arcs from point B and two arcs from point C. तेवढंच अंतर घेऊन C वरून दोन C once again from point B, two arcs taking more than half distance of BC by using same distance two arcs from point C. एवढंच अंतर घेऊन C वरून पुन्हा एकदा दोन arcs.
and join these 2 points, then you will get perpendicular bisector of segment BC. After joining these 2 points, then you will get perpendicular bisector of segment BC. That is line which is perpendicular bisector of segment BC. Means this angle is 90 degree or it is perpendicular, and these two segments or these two parts are congruent or same. Now this is perpendicular bisector of BC. Same construction we have to do for AB and AC. We will do it. Now for AB, take again using compass. Take more than half distance. Draw one arc at this side and the one at this side. From point A, without changing distance, draw 2 arcs. B वरून खाली इकडे एक आर्क इकडे एक आर्क बाय युजिंग सेम डिस्टन्स A वरून त्या पहिल्या आर्कला इंटरसेक्ट करणारा दुसरा आर्क आणि या आर्कला इंटरसेक्ट करणारा दुसरा आर्क. फक्त अगोदरचे आर्क जर जास्त मोठे काढले असतील तर ते हवे तेवढेच ठेवा, नको असलेला भाग थोडा. आपल्याला फक्त इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हवे त्याचा विचार करा, नको असलेला भाग थोडा. Now I'll join these 2 points. Then we'll get perpendicular bisector of segment A. So this is perpendicular bisector of segment A. Means these 2 parts are congruent. These 2 parts are congruent. हे दोन पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे सेम आहे, समान लांबीचे आहेत. and this angle is right angle. Similarly this angle is right angle and these 2 parts are of the same length. Now the last step is to draw perpendicular bisector of segment or side AC. AC is a perpendicular bisector. Again take more than half distance. Draw 2 arcs. Using same distance, again draw 2 arcs which intersects the first 2 arcs. A वरून 2 arc, C वरून 2 arc by using same distance. And join these 2 points, then we will get perpendicular bisector of segment AC and which passes through this point also. And these 3 intersect each other at one and only one point. हा perpendicular bisector first one, second one and third one हे तिघेही एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणं आवश्यक आहे, तरच तुमची डायग्राम बरोबर आहे. अदरवाइज समथिंग इज रॉंग. काय रॉंग आहे ते नंतर शोधण्यापेक्षा आधीच व्यवस्थित केलं तर तुम्हाला शोधण्यासाठी जो जास्त वेळ खर्च होतो तो वेळ खर्च होणार नाही. Now these 3 perpendicular bisectors intersects each other at a single point, and this point is called, or it is denoted by symbol capital C. Here is also C, therefore I will change name of this triangle as ABD. या पॉइंटचं नाव C देणं आवश्यक आहे आणि इथे ऑलरेडी मी C घेतलेला, त्यामुळे याचं नाव चेंज केलं. सपोज ABD and this point must be C. जसं आपण अँगल बायसेक्टरचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सला I असं नाव दिलेलं, दॅट इज इन सेंटर वरून I आलेला. तसंच C हा सर्कम सेंटर वरून C आला. सर्कम सर्कल किंवा सर्कम सेंटर वरून C आला. सर्कम सर्कल कसं काढतात दॅट विल सी लेटर. दिस इज अबाउट perpendicular bisectors of sides of a triangle. And these 3 perpendicular bisectors intersect each other at one and only one point. हे एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात, and this point is called point of concurrence. Now C is called point of concurrence. Point C is called point of concurrence. Now
measure the distance between AC, BC and DC. AC मधलं अंतर मोजा. AC A आणि C मधलं अंतर पट्टीने मोजा. A पासून C पर्यंत सपोज 7 or 6.9. त्यानंतर B आणि C पर्यंतचं अंतर that is also 6.9 and DC is also nearly 7. Yeah, 7 तिघे 7च आहे. Is AC is 7, BC is 7 and DC is also 7. Means AC is congruent to BC is congruent to DC. हे तिघे सेम आहे. That is AC is equal to BC is equal to DC. ही तिन्ही डिस्टन्सेस तुमची सेम येणं आवश्यक आहे. ते एक्झॅक्टच येणं आवश्यक आहे. That is AC is equal to BC is equal to DC. Now, where is point C? Is it in the interior of the triangle? It is on the triangle or it is in the exterior part? Point C हा कुठे आहे? ट्रायंगलच्या आतमध्ये आहे, ट्रायंगल वर आहे की ट्रायंगलच्या बाहेर आहे? Now, the point C is in the interior part of triangle. Point C हा ट्रायंगल ABD च्या आत आहे. Is point C is in the interior of triangle ABD. Point C हा ट्रायंगलच्या आतल्या भागात आहे. It is in the interior part of triangle ABD. These are the 3 points. Point C is called point of concurrence and these 3 perpendicular bisectors are concurrent. Point C is point of concurrence and AC is congruent to BC is congruent to DC. ही तिन्ही अंतरे सेम आहे, समान लांबीचे आहेत. And point C is in the interior part of triangle ABD. It is only for acute angle triangle. Now we'll move towards obtuse angle triangle and we'll do same construction for obtuse angle triangle and we'll find out conclusion like this for obtuse angle triangle. हे जसं acute angle triangle साठी आपण केलं, same construction we have to do for obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle साठी अशाच पद्धतीचं construction आपल्याला करायचं. Now the first step is to draw any obtuse angle triangle. कोणताही एक obtuse angle triangle draw करायचा आहे, म्हणजे ज्याचा एक अँगल हा obtuse angle असेल. Obtuse angle means the measure of that angle should be or must be greater than 90 degree. Measure of that angle should be greater than 90 degree. Now suppose this is obtuse angle triangle PQR, in which measure of one angle is obtuse angle or measure of one angle is greater than 90 degree. एकच अँगल 90 डिग्री पेक्षा जास्त असू शकतो. तिन्ही अँगल्स obtuse angle असू शकत नाही. तसेच उरलेले दोन ॲक्युटच असणार. सिन्स सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द 3 अँगल्स इज 180. त्यामुळे हा 90 पेक्षा जास्त असेल तर उरलेले ॲक्युटच येतील. ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल याचा अर्थ असा नाही की तिन्ही अँगल ऑब्ट्यूज अँगल असते. जसं इथे ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे तिन्ही अँगल्स ॲक्यूट अँगल्स असतात. पण ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल मध्ये कोणताही एक अँगल ऑब्ट्यूज असतो and remaining 2 are acute angles. Now triangle PQR is an obtuse angle triangle. जसा अँगल Q हा ऑब्ट्यूज अँगल आहे, म्हणजे 90 अंशापेक्षा जास्त माप आहे त्याचं. Now we draw perpendicular bisectors of side PQ, QR and PR. या तिन्ही साइड्स आपण या सारखेच perpendicular bisectors ड्रॉ करूया. We'll start with QR. QR वरून स्टार्ट करा. फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल PQR. कोणता एक ट्रायंगल ड्रॉ करा ज्याचा एक कोन ऑब्ट्यूज अँगल असेल. फक्त एका सेपरेट पेजवर ड्रॉ करा, याच्या खालीच वगैरे ड्रॉ करू नका. एक सेपरेट पेज घ्या and draw triangle PQR. Now we'll start with perpendicular bisector of side QR. QR so आपण perpendicular bisector draw करूया by using compass. Take more than half distance in your compass
more than half of QR. QR च्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या and draw two arcs from point Q. Q वरून दोन आर्क, R वरून पहिल्या दोन आर्क्स ना इंटरसेक्ट करणारे दोन आर्क. एक्स्ट्रा जो भाग आहे तो थोडा आपल्याला फक्त इंटरसेक्टिंग पॉइंट हवे आहे. ड्रॉ two arcs from point Q, two arcs from point R, and these two arcs or four arcs intersect each other. Now join these two points, then you will get perpendicular bisector of segment QR. हे दोन पॉइंट जोडल्यानंतर तुम्हाला सेगमेंट QR चा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मिळेल. आम्ही वर जास्त वाढवलेला आहे, तो का वाढवला ते शेवटी तुमच्या लक्षात येईल. Now this line is perpendicular bisector of side QR, means this angle is perpendicular or 90 degree and these two segments are congruent. Here also these two segments are congruent. Now we will draw perpendicular bisector of segment PQ or side PQ. PQ चा perpendicular bisector draw करूया by using compass. Again take more than half distance and draw two arcs from point Q. Two arcs from point Q, and by using same distance two arcs from point P. P वरून दोन आर्क, Q वरून by using same distance दोन आर्क. And join these two points, then you will get perpendicular bisector of side PQ. हा तुम्हाला हवा असलेला perpendicular bisector PQ चा. Now the last step is to draw perpendicular bisector of side PR. आपल्याला PR चा perpendicular bisector draw करायचा. Again by using compass, PR चा draw perpendicular bisector draw करायचा. Therefore you have to use point P and point R. Now keep one end of your compass at point R. Take more than half distance, draw two arcs from point R and two arcs from point P. P वरून दोन arc by using same distance. जो आर्क चा एक्स्ट्रा भाग आहे तो नको असलेला भाग थोडा. And join these two points, then you will get perpendicular bisector of side PR. Now this is perpendicular bisector of side PR. Again, these three perpendicular bisectors, that is 1, 2 and 3. These three intersect each other at one and only one point. एकाच point मध्ये ते intersect करतात, and this is also again point of concurrence, that is circumcenter or center of the circumcircle, and it is denoted by symbol capital C. This point C is point of concurrence. Now measure the distance between PC, QC and RC. हे तिन्ही अंतर मोजा. that is P पासून C पर्यंत, Q पासून C पर्यंत आणि R पासून C पर्यंत. that is PC, QC and RC. हे तिन्ही जर अंतर मोजले, then you will get PC is equal to QC is equal to RC.
ही तिन्ही अंतरे सेम किंवा समान लांबीची मिळतील मला नंतर मोजा ती. PC will be equal to QC will be equal to RC. So the last point C is in the point C हा कुठे आहे पहा ट्रायंगल PQR च्या आत आहे. ट्रायंगल PQR वर आहे की ट्रायंगल PQR च्या बाहेरील भागात आहे. Point C is in the exterior part of triangle PQR. ट्रायंगल PQR च्या तो बाहेर आहे. His point C is in the exterior part of triangle PQR. Point C means point of concurrence for obtuse angle triangle is in the exterior part or in the exterior of triangle PQR. म्हणजे acute angle triangle साठी point C हा ट्रायंगलच्या आतल्या भागात असतो किंवा इंटेरियर मध्ये असतो. ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल साठी पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स हा ट्रायंगलच्या बाहेरील भागात कुठेही असेल बाहेरच्या भागात असतो म्हणजेच एक्सटेरियर पार्ट मध्ये असतो. तर राहिला राईट अँगल ट्रायंगल साठी तो कुठे असेल ते तुम्हाला चेक करायचं आहे. दॅट वी हॅव टू सॉल्व वन एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 1 अँड चेक पॉइंट C is either in interior part or in the exterior part or on the border or on triangle that you have to check. राईट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ करून तुम्हाला असंच कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे आणि पॉइंट C कुठे येतो ते चेक करा. दिस इज अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस देन we'll move towards next part. त्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या मोबाईलवर किंवा जे काही तुम्ही साधन वापरत असाल त्यावर. त्यानंतर आपण पुढील भाग पाहू. ओके. आता एक या पुढील एक कन्स्ट्रक्शन फक्त माहिती असायला हवा म्हणून मी करून दाखवतो. ते तुम्हाला या वर्षी नाहीये पण पुढच्या वर्षी असेल. पण त्यासाठी हे बेसिक कन्स्ट्रक्शन लागणार आहे. आणि याच्या नंतरची लास्ट स्टेप मीन्स यू हॅव टू टेक पॉइंट C ॲज सेंटर ऑफ दॅट सर्कल अँड AC BC and DC, all three are obviously same that we have written here, and we have to draw one circle. And this circle is called circumcircle. या circle ला circumcircle असं म्हणतात. That we will see during next year. पुढच्या वर्षी याचा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. दिस सर्कल इज कॉल्ड म्हणजे हेच कन्स्ट्रक्शन करायचं फक्त. दिस इज लास्ट स्टेप दॅट यू हॅव टू डू इन नेक्स्ट इयर ड्युरिंग नेक्स्ट इयर. दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. असं सर्कम सर्कल आपल्याला इथे पण काढायचं आहे बाय टेकिंग पॉइंट C ॲज सेंटर अँड PC QC and RC all three are same. And by using these three distances as same we have to draw a circle. इथे जागा पुरत नाही मला पण ते थोडंसं चुकतंय. पॉइंट P मधून जायला हवा तो. त्याचे कडूच्या एजेस शार्प नसल्यामुळे. इट विल बी लाईक दिस. It will go through point P, Q and point R and it will be like this. बोर्डवर जागा तेवढी पुरेशी नाहीये. दॅट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल PQR. पण हे तुम्हाला या वर्षी नाहीये पुढच्या वर्षी याचा तुम्हाला अभ्यास करायचा. सर्कम सर्कल ऑफ acute angle triangle it will be like this. Circum circle of obtuse angle triangle. Now we'll move towards next part.
आतापर्यंतचा जो भाग झालेला आहे त्यावर आधारित एक्झाम्पल्स तुम्हाला सोडवायचे. प्रॅक्टिस सेट 1 काल तुम्ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व्ह केलेला आहे. ज्या दिवशी तो भाग झालाय त्याच दिवशी ते पूर्ण करायचे आहेत. काल पूर्ण केले नसतील तर आज करा. ते कालच पूर्ण करणं गरजेचं होतं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तुम्ही काल सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि या भागावर आधारित क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आज तुम्हाला कंपल्सरी सॉल्व्ह करायचे आहे. So we'll move towards next part of this lesson, that is main construction of this lesson, that is construction number 1, it is construction of triangles or construction of triangles. Construction of triangles. ट्रायंगल्सची रचना आपल्याला करायची आहे. त्रिकोण आपल्याला काढायचे आहेत पण दिलेल्या माहितीनुसार व दिलेली माहिती वापरून. आता काय काय कशा पद्धतीने माहिती दिलेली असेल, इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, दॅट इज टू कन्स्ट्रक्ट ए ट्रायंगल. टू कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल. To construct a triangle, given the lengths of its three sides, given the lengths of its three sides, हे ट्रायंगलच्या तिन्ही बाजूंची लांबी दिलेली असेल तर आपल्याला ट्रायंगल कसा काढायचा, दॅट विल सी हियर. टू कन्स्ट्रक्ट ए ट्रायंगल आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे, कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. पण काय दिलेलं आहे, गिवन द लेंथ्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स, त्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्सच्या लेंथ दिलेल्या असतील तर आपल्याला ट्रायंगल कसा ड्रॉ करता येईल, दॅट विल सी हियर. फॉर दॅट विल टेक वन एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 1, construct triangle, suppose LMK, in which, or shows that construct triangle LMK in which length of LM is equal to suppose 5.2 centimeter, length of MK is equal to suppose 6.3 centimeter, and length of LK, third side is LK, is equal to suppose 4.9 cm. Check it again. Construct triangle LMK. LMK हा ट्रायंगल आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. इन विच, ज्यामध्ये काय काय दिलंय बघा. LM ही साइड दिलेली आहे ज्याची लांबी 5.2 सेमी आहे. MK ची लांबी म्हणजे दुसरी साइड MK ची लांबी 6.3 सेमी आहे आणि तिसरी साइड LK ज्याची लांबी 4.9 सेमी आहे. म्हणजेच या ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्स, दॅट इज LM, MK, LK, all three sides are given, lengths of three sides are given and you have to construct a triangle. तिन्ही साइड्स दिलेले असतील तर आपल्याला ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा, दॅट विल सी. व्हेरी इझी कन्स्ट्रक्शन इट इज. टेक एनी साइड फर्स्ट ॲज अ बेस. या तिघांपैकी कोणती एक साइड बेस घ्या. जनरली टेक दिस साइड, दॅट इज MK, which is in the middle part. MK टेक फर्स्ट, और ज्या तिघांपैकी मोठी जी आहे ती आधी निवडा. कोणतीही घेतली तरी चालते पण मोठी जी आहे ती आपण आधी घेऊ. Take side MK first, that is of length 6.3 centimeter. तिघांपैकी मोठी जी आहे that is MK, ती आपण आधी निवडली. आणि वर आपल्याला ट्रायंगल ड्रॉ करायचं त्यामुळे वर जास्त जागा सोडा. साधारणतः 5 ते 6 ओळी वर तुम्हाला लागतील. डायरेक्ट कन्स्ट्रक्शनला स्टार्ट करा. एक्झाम्पल तुम्हाला स्क्रीनशॉट मधून पाहायला मिळेलच. एक्झाम्पल साठी वगैरे जागा सोडा आणि डायरेक्ट कन्स्ट्रक्शन साठी स्टार्ट करा. डू विथ मी, म्हणजे माझ्या सोबत हे कन्स्ट्रक्शन करायला स्टार्ट करा. MK तुमच्या समोर आहेच, तो तुम्हाला 6.3 सेमी लांबीचा काढायचा आहे. स्टार्ट विथ MK. इट इज ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर. माझ्यासाठी ते 6.3 नसेल, तुमच्या वहीत ते 6.3 असेल, माझ्यासाठी ते त्या पटीने वाढेल. तर इथे 6.3 जर मी काढले तर ते तुम्हाला दिसणार देखील नाही. Now suppose this is MK
ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर. हा MK आहे ज्याची लांबी 6.3 सेंटीमीटर आहे. 6.3 सेंटीमीटर. Now we'll draw LM. आपल्याला LM काढायचं आहे. त्यासाठी टेक डिस्टन्स 5.2 सेंटीमीटर इन युअर कंपास. कंपास मध्ये आपल्याला 5.2 सेमी एवढं अंतर घ्यायचं आहे. Now use scale and compass. Take distance 5.2 centimeter. 5.2 in your compass. Start with 0. तर मी हा दुप्पट घेतोय. इंचाचे मी दुप्पट करतो. पण तुमच्यासाठी ही लेंथ 5.2 असेल. अशा पद्धतीने 5.2 घ्या. Take 5.2, it will be like this. माझ्यासाठी 5.2 नसणार, तुमच्यासाठी 5 कुठे आहेत बघा. 5 च्या पुढे 2 रेषा. 5 च्या पुढे 2 रेषा. दॅट विल बी 5.2. आता आपल्याला LM काढायचा आहे आणि M ऑलरेडी आहेच. त्यामुळे M वर कंपास ठेवा, K वर नाही. आपल्याला LM काढायचा आहे. त्यामुळे LM साठी M वर कंपास ठेवा आणि ड्रॉ आर्क. मोठा काढला तरी चालेल, नंतर नको असलेला भाग थोडा. Now this distance is 5.2. Now the last step is to draw LK. For that take distance 4.9 in your compass. कंपास मध्ये डिस्टन्स 4.9 एवढं घ्या. 4.9 like this. टेक डिस्टन्स 4.9. आता LK काढायचं असल्याने K वर कंपास ठेवा आणि L आपल्याला मिळवायचं आहे. अँड ड्रॉ आर्क which intersect the first arc. पहिल्या आर्कला इंटरसेक्ट करणारा हा दुसरा आर्क येईल आणि नको असलेला किंवा एक्स्ट्रा जो भाग आहे तो थोडा. पण थोडा भाग ठेवा. आर्कचा थोडा भाग शिल्लक ठेवा आणि एक्स्ट्रा जो भाग आहे, अतिरिक्त भाग आहे तो थोडा. अँड जॉइन these two points and these two also. Now this is your third point, that is point L, and this is your required triangle LMK. हा तुम्हाला हवा असलेला ट्रायंगल LMK आहे. जिथे LM ची लेंथ हवी तर चेक करा. इट विल बी 5.2. चेक करण्याची गरज नाही कारण तेवढीच तुम्ही घेतलेली आहे. and LK is of length 4.9 centimeter. This is a required triangle LMK. रंगवू नका, हे फक्त समजण्यासाठी केलंय. This is a required triangle LMK in which LM is 5.2, MK 6.3 and LK is 4.9. This is about construction of triangle when all the three sides are given. तिन्ही साइड जर दिलेले असतील तर ट्रायंगल कसा काढायचा that we have seen. पुन्हा एकदा सांगतो. आधी आपण MK काढला बाय युजिंग स्केल. इट इज ऑफ 6.3. त्यानंतर कंपास मध्ये 5.2 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स घेतलं आणि आर्क काढला. कंपास मध्ये 4.9 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स घेतलं आणि आर्क काढला. आणि हे दोन आर्क इंटरसेक्ट करणारा पॉइंट M ला जोडला, K ला जोडला. and that point is nothing but point L, or your third point of triangle, that is point L. Then we will get required triangle as triangle LMK. अशाच टाइपची कन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे किंवा करायचे आहेत. इट इज इन प्रॅक्टिस सेट 2. प्रॅक्टिस सेट 2 you have to solve question number 1 like this, in which all the three sides are given. 1 मध्ये एकूण 3 कन्स्ट्रक्शन्स आहेत अशा प्रकारचे. म्हणजे तिन्ही साइड्स दिलेले असतील तर ट्रायंगल ड्रॉ करायचा. दिस इज अगेन प्रॅक्टिस सेट 2. क्वेश्चन नंबर 1 मधला A, B and C तुम्हाला घरी सॉल्व करायचे. ऑलरेडी तुम्ही घरी सॉल्व करायचे आहे. क्वेश्चन नंबर 1 मधला A, B and C. Now we'll solve question number 2 of practice set 2 here. Question number 2 आपण सॉल्व करणार आहोत. Oh sorry, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा राहिलाय, तो घ्या.
Take screenshot of this. Wait. Take screenshot of this. Then we'll move towards next part or next example. That is example number 2 from practice set 2. कंस्ट्रक्शन समजलं नसेल तर तो व्हिडिओ पुन्हा तुम्ही पाहू शकता. YouTube चॅनलला अवेलेबल असेल, पण तो आज रात्री अवेलेबल होईल, अपलोड होईल. कालचा व्हिडिओ तुम्ही आज पाहू शकता. कालचा व्हिडिओ रात्री अपलोड झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ म्हणजे आज व्हिडिओ तयार होईल तो तुम्हाला रात्री पाहायला मिळेल किंवा उद्या पाहायला मिळेल. हे जर कंस्ट्रक्शन समजलं नसेल म्हणजे फास्ट होत असेल, then you can check out that video again or see that video again and do it. But it will be available tomorrow. Now we'll solve question number 2 from practice set 2. That is draw, but I'll change the values of that question. Draw an isosceles triangle. तशाच प्रकारचा मी क्वेश्चन घेतोय, फक्त व्हॅल्यू चेंज करतोय. Draw an isosceles triangle with base 6.1 centimeter and other sides suppose 4.7 centimeter each. It is like question number 2 from practice set 2, but I have changed these two values. बाकी सगळं सेम आहे, ते दोन व्हॅल्यू मी चेंज केलेले आहेत जेणेकरून तो क्वेश्चन तुम्हाला नंतर सॉल्व्ह करता येईल. बेस ज्याचं 6.1 सेंटीमीटर आहे आणि उरलेल्या दोन साइड्स 4.7 सेंटीमीटर आहे, असं तुम्हाला आयसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे. आयसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे समद्विभुज त्रिकोण. सम म्हणजे समान, द्वि म्हणजे दोन, भुज म्हणजे बाजू, दोन बाजू समान असणारा ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे ज्याचा बेस 6.1 आहे आणि ज्या दोन बाजू समान आहेत त्या 4.7 सेंटीमीटर एवढ्या लांबीच्या आहेत. म्हणजे तिन्ही साइड दिलेल्या आहेत, फक्त थोडं वेगळ्या प्रकारे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक साइड आहे 6.1 आणि उरलेल्या दोन साइड्स आहेत 4.7 and 4.7. दिस ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन and we have to draw triangle. फक्त वेगळ्या पॅटर्न मध्ये दिलेला आहे. Now we draw side or base 6.1 centimeter first. बेस आधी आपण ड्रॉ करूया, दॅट इज ऑफ लेंथ 6.1. माझ्या सोबतच ड्रॉ करा, क्वेश्चन साठी जागा सोडा. ड्रॉ बेस ऑफ लेंथ 6.1. Now name of the triangle is not given. We'll take it as any name. Suppose A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, L, M, K. Any name you can take. Now suppose base of this triangle is BC is of length 6.1 centimeter. Now we have to take distance as 4.7 centimeter in your compass, and you have to draw two arcs from point B and from point C. It is very simple. कंपास मध्ये 4.7 सेंटीमीटर एवढा डिस्टन्स घ्या. इट विल बी लाइक दिस and draw two arcs. .7 centimeter in your compass and draw one arc from point B by using same distance. कारण दुसरी साइड किंवा तिसरी साइड सुद्धा तेवढीच असल्याने या बाजूला तेवढंच अंतर घ्या. Same distance since both are same or both are congruent. This is also 4.7.
This is also 4.7. दोन्ही बाजूला 4.7. And join these two. Then you will get. या बाजूचं वेगळं 4.7 घ्यायची गरज नाही. या बाजूला जेवढा घेतलेला आहे तोच कंपास आपल्याला या बाजूने वापरायचा. Join these two points. Then you will get triangle. Suppose ABC, which is an isosceles triangle. This is your triangle ABC, which is an isosceles triangle since AB is common to AC and AB is of length 4.7 and AC will be obviously 4.7 cm. AB 4.7 असेल आणि AC सुद्धा 4.7 cm असेल. Means these two segments are or these two sides are congruent. Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Means समद्विभुज त्रिकोण. It's about construction of isosceles triangle. There is one more example of equilateral triangle. I think you can solve that or you can construct that. That is question number 3. Take screenshot of this first. Question number 3 is draw an equilateral triangle with side 6.5 cm. तो कसा सॉल्व करायचा सांगतोय ते तुम्ही घरी करू शकाल. इक्विलॅटरल ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे ज्याची लांबी 6.5 आहे. त्यासाठी रफ काढतो. 6.5 सेंटीमीटर सपोज YZ 6.5 सेंटीमीटर घ्या. Then use compass, take distance as 6.5, that is this much. Use compass and draw one arc from point Y, another arc from point Z, and suppose for this point is point X. Join X and Z, this XY and XZ, then we get triangle XYZ, which is an equilateral triangle. I am telling this about question number 3. Question number 3 बद्दल मी बोलतोय. हा पॉइंट X आहे, XY आणि XZ जोडा, त्यानंतर तुम्हाला इक्विलॅटरल ट्रायंगल XYZ मिळेल ज्याच्या तिन्ही बाजू 6.5 सेंटीमीटर लांबीच्या असतील. It's about question number 3. Main question number 3 from practice set 2. This is about question number 2. हा question number 2 नाहीये. Question number 2 याच्या सारखाच आहे, फक्त इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे ती 5 आहे, बेसिस 5 and other sides are 3.5. Means today you have to solve practice set 1 where remaining all questions, that is question number 4 and 5, and practice set 2 question number 1 मधले 3, 2 question number 2, question number 4 and question number 2, 3 and 4. Means we have to solve all the questions of practice set 2. We'll stop here and tomorrow we'll learn about next type of construction, that is construction of triangle, but of next time. हा लेसन संपेपर्यंत आपण कंटिन्यूअस रोज लाईव्ह सेशन घेणार आहोत. रोज हा लेसन संपेपर्यंत जवळपास 4 ते 5 लाईव्ह सेशन लागतील. त्यातले 2 झालेलेच आहेत. पुढच्या 3 किंवा 4 लाईव्ह सेशन मध्ये हा लेसन संपेल. रोज लाईव्ह सेशन असणार आहे, मात्र याच वेळी 8 वाजता असणार आहे, लक्षात ठेवा. विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.